नमस्कार पिला माने प्रिपेयर विथ पैशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची आउ आमर जो इंडस्ट्रियल आमर जो ओपीएससी रो ओपीएससी आमर ओपीएससी रो आमर ए असिस्टेंट इंडस्ट्रियल ऑफिसर पई आमर एटी क्लासेस आरंभ हो जाइए ठीक अच्छे। तो आज आम कौन पढ़ुचे आज आम पढ़ा यूनिट 2 जोटा को तुम हूँ पेपर 2 रो कहार पिला माने पेपर 2 रो पेपर 2 रे अच्छी पेपर 2 तुम्हें देख यूनिट 2 अच्छी यूनिट 2 रे अच्छी मेकानिकल सॉरी इंजीनियरिंग मेकानिक्स तार लेक्चर 1 आज आम इंट्रोडक्शन क्लास टी पढ़ा तार आज आम इंट्रोडक्शन क्लास टी पढ़ा। तो यही परीक्षा पाखापाखि 15 खंडे क्लास हम 15 खंडे क्लास हम मेकानिक्स रो आउ जदि पिला माने तुम्हें ए वीडियोटी को इंग्लिश रे भी देखिबा पई चाहूतबो इंग्लिश रे देखिबा पई चाहूतबो हेले तुम्हें डिस्क्रिप्शन रे क्लिक करिकी देखि परिबो नहले एई वीडियो रे ही अधारे तुम्हें ओडिया रे पाइबो अधारे तुम्हें इंग्लिश रे पाइबो ठीक अछि। माने राइटिंग सब इंग्लिश रे हबो किंतु कोहाटा तुमर होची तुमर कोन रहबो कोहाटा तुमर हबो ओडिया रे ठीक अछि। ओडिया और इंग्लिश मिक्स हबो तो एमती नै जे सेपरेट इंग्लिश रो वीडियो ही मिल जीवो ठीक अछि ओके। तो आमर फास्ट हमको जानवर अच्छी व्हाट इज इंजीनियरिंग मेकानिक्स फर्स्ट क्वेश्चन आमर पिला माने आमे विदाउट टाइम वेस्ट न करिकी आमे आरंभ कर दवा व्हाट इज इंजीनियरिंग मेकानिक्स। तो पिला माने एटा सबुठु बेसिक जिनिस गुड़ाक जो गुड़ाक कि तुम्हें फर्स्ट ईयर रे पढ़ी तो आमे से गुड़ाक टिके खाली मने पकेइबा खाली आमे मने पके जीवा। तो देखो व्हाट इज इंजीनियरिंग मेकानिक्स तो आमे कौन जानिथिले आमे जानिचे इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which describe or predict the behavior of a body under action of force ठीक अच्छे पिला माने। तो आमर व्हाट इज इंजीनियरिंग मेकानिक्स तो इंजीनियरिंग मेकानिक्स टा होची इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच describe and predict the behavior of a body under action of force। मु तुमको कहूची देखो लेट सपोज एटा होची तुमर गोटे बॉडी लेट सपोज ए इज ए बॉडी and if we apply some force F here A is a body and F is the applied force A is the body and F is the applied force। तो whenever we applied a force on a body then what is the behavior of the body what is the behavior what is the behavior of body। तो ए बॉडी रो व्हाट इज द बिहेवियर ताकू कौन करे डिस्क्राइब करे बिहेवियर को कौन करिवो जो इंजीनियरिंग मेकानिक्स इज द सब्जेक्ट व्हिच describe what he will describe what is the behavior कहारो behavior of the body। तो describe रे कौन करिवो देखो गोटे एग्जांपल तुमको निया होची तुमे गोटे काठी धरिच तुमे लेट सपोज तुमे गोटे काठी धरिच आउ सेई काठीटा को तुमे कौन करिवो ता ऊपर बल प्रयोग करछु बल प्रयोग करले कौन हुए सेटा भांगी जाए सेटा कौन हुए भांगी जाए
तो ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମରେ କ'ଣ କହୁ, ଫେଲିଅର ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କ'ଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ କି ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନା ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ, it breaks or it not breaks, or there is no effect. So there is three possibilities. Possibility one, may break, देखो there are three possibilities. First possibility, may break. Second, may not break, and third, no effect. तो break means এটা ভাঙি যাব, may not be break means there is a chance that it may bend or it may compress, it may bend or it may compress, or it is elongated, anything can be happen, or no effect. Even if we apply the pressure on a body, there is no change. No effect means no change. ठीक है, no change. All right, I guess you all got the point. What is engineering mechanics? Then we move to classification part. What is classification of engineering mechanics. So how we are going to classify, देखो engineering mechanics is classified into two types. One is mechanics of solid, and second one is mechanics of fluid. But our area of interest is mechanics of solid. Okay, तो ये जो mechanics of solid, तो आमे कोटा को पढ़िबा, what is our main motive or important part of this is classification is mechanics of solid, because in engineering mechanics we are more focused on solid parts, rather than fluids. ठीक है जी, and in our syllabus only solid portion is covered, so we are only going to, our area of interest is mechanics of solid. Okay, the mechanics of solid further classified, देखो कौन क्लासिफाइड तुमर एटा करा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी। एटा कहा, तो एटा होची तुमर पिला माने जानो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी। तो बॉडी रो अनुसार अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द बॉडी टू टाइप्स डिवाइड कराई। तुमर गोटे कौन अछि, गोटे अछि तुमर रिजिड बॉडी, गोटे होची तुमर रिजिड बॉडी, आ गोटे होची तुमर रेजिस्टेंट बॉडी। गोटे कौन, गोटे होची रिजिड बॉडी, आ गोटे होची तुमर रेजिस्टेंट बॉडी। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी हमें काहाकू कहिबा, देखो हमें रिजिड बॉडी ताकू कहिबा जो बॉडीटा इफ ए बॉडी does not deform under action of force। जदि देखो if a body does not deform under the action of force, whenever we apply a force on a body, if it does not deform, then
that body is known as, that body is rigid body. That body is rigid body. Resistant body, if a body, if a body deform, if a body deform under action of force, then that body is called resistant body. That body is called resistant body. Jodi, if the body deform, whenever we apply a force on a body, whenever we apply a force on a body, it will deform. If a body deform, हमको इतकी मन रखिबार कोदी. What to remember? We have to remember resistant body is a body which is deformed under action of force, and a body which does not deform under the action of force, that is rigid body. That is rigid body. Next we classify further rigid body. Rigid body. So rigid body तुम further classify according to the तुम कौन कहे गोटे हूँ static and dynamics. तो तुम जो ये जो क्लासिफिकेशन होची एटा according to state of motion, according to state of motion. ठीक अछि, एटा होची स्टेट ऑफ मोशन. तो स्टेट ऑफ मोशन अनुसार दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, गोटे होची स्टैटिक, गोटे होची डायनामिक. ठीक अछि, स्टैटिक. तो हमें स्टैटिक काकू कहबा. स्टैटिक कोची स्टैटिक हमें सेते बेले कहबा इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट. इफ ए बॉडी एट कौन रेस्ट, सेते बेले हमें से बॉडी टा कहबा स्टैटिक रिजिड बॉडी. इफ ए बॉडी at motion, if a body at motion, then हमें ताऊ कौन कहबा डायनामिक रिजिड बॉडी. ताकू हमें कौन कहबा डायनामिक रिजिड बॉडी. तापरे फर्दर तुमर एटा जो डायनामिक्स टा तुमर क्लासिफाई हेची दुई प्रकार. कौन गोटे होची काइनेमैटिक्स, आउ गोटे तुमर होची काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. तो हमें काइनेटिक्स का कहबा और काइनेमैटिक्स का कहबा. तो पिला माने देखो तुमर काइनेटिक टा, ये जो काइनेटिक टा तुमर कौन होची, इट इज कॉन्सन, इट इज काइनेमेटिक. एटा मु तीर चिन्ह देइची, एटा होची तुमर कॉन्सन with the motion of object with considering the forces which causes the motion. Try to understand what is kinetics. Kinetics means हमें डायनामिक्स टा कौन जानले, हमें डायनामिक्स टा जानले इफ ए बॉडी एट मोशन, बॉडी टा तुम मोशन रे अछि. ठीक अछि. देन काइनेटिक टा कौन इज कॉन्सर्न विथ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. इट्स कॉन्सर्न विथ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कहा सहित कहा को से कहा प्रति से चिंतित अछि, what part is worrying him, that is motion of the object. कौन motion of the object. कहेंगी तो why the motion of the object, that is cause of the motion. ठीक अछि. तो मोशन टा केते बेले हेबो, ए बॉडी केते बेले मोशन हो, तो जेते बेले ता ऊपर कोन हो फोर्स अप्लाई हेबो, ता ऊपर फोर्स अप्लाई हेबो. बा जो फोर्स टा कि से मोशन रो कारण हेतिबो, the force which is the cause of the motion,
ସେଥିପାଇଁ କାଇନେଟିକ୍ସ is is a class of dynamics which is concerned with the motion of the object with considering the force which causes the motion. Considering the force which causes the motion. Similarly, what is kinematics? That is kinematic part is same. It is the one class of dynamics which concerned with the motion of the object without considering. So here without considering kahaku force, without considering the force which causes motion. That is a basic difference between kinematics and kinetics, is that in kinetics, which force causing the motion is not a concern, or it's not a part to worry about. How the body is in motion, it is not the subject of worry. But in kinetics we have to worry how what is the cause of motion. So if we are worried about the cause of motion, then that is kinetics. If we are not worried about cause of the motion, then that is kinematics. So how kinematic is a one of class of dynamics which is concerned with the motion of object without considering the force which causes the motion. ठीक अछि. Similar kinetic रो जहाँ लिखिचो काइनेमेटिक्स ताहा लिखिबो ओनली जोठी तुमर विथ अछि विथ जगह रे तुम विदाउट लिखिदबो, विथ जगह रे तुम विदाउट लिखिदबो, तुमर सरी गला. ठीक अछि. तो आमे नेक्स्ट रे आमे पढिबा फोर्स. नेक्स्ट रे आमे फोर्स पढिबा. फोर्स नेक्स्ट रे आमे कोन पढिबा फोर्स. तो पिला माने फोर्स okay. So here first question is, what is force? It's very basic question. We all know what is force. It is an agent. Which causes the change of state of motion of a body. Force, what is force? It is an agent which causes change in state of motion of a body. Which causes change in state of motion of a body. Which causes change in state of motion of a body. ठीक अछि. It is force. तो गोटे कथा मन रखो, फोर्स टा होची तुमर गोटे वेक्टर क्वांटिटी. तो आमे जानिचे, तथापि आमे टिके खाली रिकॉल कर दोचे. वेक्टर क्वांटिटी का को जाए? एक फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction. If a physical quantity have magnitude and direction, then that physical quantity is known as vector quantity. Okay. Then force is denoted by capital F. Then unit of force is Newton. This is important. This is SI unit. Okay, this is SI unit. There are three type of unit: MKS unit, SI unit, and CGS unit. ठीक है जी. तो you comment section रे
What is MKS unit, what is SI unit, and what is CGS unit? MKS unit, SI unit is nearly similar. So your tax is write down the unit in MKS, SI, and CGS. This is I write down in SI is Newton. So what is the unit in MKS and what is the unit in CGS? Okay, this is your tax of force. Next, please write down on the comment section. Next, we must know we must know about the characteristics of force. Characteristics of force. Characteristics of force. Characteristics of force. Okay. Characteristics. So characteristics means how we will identify that this vector quantity is a force. Okay. There is mainly four character by which we can identify. What are the four characters? There are four characters. There are four characters. There are four characters. What are they? First, magnitude. Magnitude. Then second, direction. Third, point of application. Point of application. And third, line of action. Third, line of action. ठीक अच्छे. तो पिला माने dear student, okay, there are four characteristics. Okay, there are four characteristics. These are magnitude, direction, and point of application and line of action. Okay, let a body A, okay, and we applied a force. We applied a force F. We applied a force F on A. We applied a force F on A. ठीक है जी. So what will happen? We know force is an agent which causes change in state of motion of a body. So what will happen? It will change the motion. Here you have to think how the characteristics work. Okay. F is a force applied. So what will happen? This force of A can push in this direction. So here, if force F is applied and here, then after some time F is here and body will be here. Then after some time body will be here, F is here. So here it is applied on this. This is nearly the middle. This is nearly the middle part of the body. Okay. So, and this is, what is this? This is moving on a straight line. This showing a straight line. What is this? Straight line. Why I am saying all these things? You will come little bit later. Okay, like look at this here. And so here these things you have to understand. First, magnitude. Let F has some magnitude, and when it applied on the body A, it changes its position. But you have to see how they changes their position. Nearly their position, they lies in a straight line.
So this arrowhead shows the direction. This arrowhead shows the direction. And this in the middle portion of the body A, the force applied on the middle of the body A, this is called point of application. Point of application, where the force applied on body. Direction, where it moving, କୋଉ ପଟେ ଯାଉଛି. Magnitude is size. Magnitude is size. How much force. And line of action, this straight line show the line of action. तो force टा କୋଉ ପଟେ ପଡୁଛି, ठीक ଅଛି. This is called this straight line in different color. This straight line is this straight line not visible. This straight line is called line of action. This is line of action. Okay, ठीक है जी. And this line of action always a straight line, always a straight line. ठीक अच्छे. देख तुम जदि फोर्सटा ये मिडिल पड़ा बोली एमती है. जदि तुम ये पड़ी था फोर्सटा तुम ये पकई था, फोर्सटा ये फोर्सटा ये तुम कौन ही था, बॉडीटा तुम ए परिका मूव कर था. ठीक अच्छे. आज तुम ये पड़ी था बॉडीटा तुम ए परिका मूव कर था. I will show you a small example. Okay. Now next. Next is how we write. So it is not so much big part. So here how we write f. Since it is a vector quantity, so we write in this manner. This is how we write a force. Okay. Okay. So few MCQ on lecture 1. In next video. Sorry, it is not in next video. Few MCQ on link in the description. Okay. So thank you. See you in next class, next video. See you. Not forget to subscribe.